Ladies log. Ladies log episode number 2. चिड़ियां क्यों ने पर इत्थे की ਇਹਦਾ ਕੀ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਸੂਦਿੰਗ ਇਫੈਕਟ ਮਿਲਦਾ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਲੀ ਜਾ ਰਹੀ That's okay. ਨਹੀਂ that sounds like a toucan dinosaur a rhinoceros that's not how they sound you know what I have lost my fucking flow. I have lost my flow. she wants bird sounds while we are talking. Yes, correct. You don't want it? I don't mind it. I don't care about it. ठीक है क्योंकि बाकियां ਤੇ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਇਸ਼ੂ ਆ ਜਾਣਾ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਚਿੜੀਆਂ ਚੋਂ ਚੋਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹੀ ਤੇ ਕਰਨਾ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਵਰ ਮਾ ਲਿਪਸਟਿਕ ਲਾਵਾਂਗੀ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਲਾ ਮੇਰੀ ਗੁੱਤਾ ਕਰ ਦੇਂਗੀ yes so in today's episode of Let Us Look we are going to talk about what we don't bloody know. Do you know bloody what शाम ही अभी कैसी दिल लगी शहर 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 खो रही है कोई बंदगी remembering lyrics that I haven't written myself is not my forte. ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪ ਦੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਹੁੰਦੇ ਕਿ what you are saying. We're in the studio right now. The audience wants to know why we have never made a song together. Most of us pop girlies. Interesting. We did once in this particular studio. In the studio inside. This is the jam room hai. But we never did anything with it. But that might change in 2025. All starts with a podcast. We need to sit together for a whole day. We could come up with an album. Anyway, this chidiya voice are they distracting you? No, I'm just wondering. Like we are trying to, our conversations are, okay. It's like we are trying to be like, we are so serene. Soothing. Whereas all we are is chaos. And magic. And magic and... Here, done, off. ठीक है, ला लो मैनू की. Leave it. Guys, I would just like to say that my hair is curly today because वो जेड़ा लंबा जिहा नहीं हुंदा ओ राती लाओ ते इदां करो इदां it actually works. I need one. Can you believe it? All I did was put that on my head. तो मैं इदां सारे एक करके वाल कीते. Looked like a fool while sleeping. But looked like a princess when you woke up. इत्थे हाँ रबड़ लाके pink जिहा ओ सी pink जिहा मैं eye mask लाया सौ गई उठी and I just removed it and it was like woo. I knew that मेरे वाल सेट कर दे. हाँ चला. हाँ चल. मैं पता कि मैं उधरले पासे बैठना because this is my better profile. No, but how will I do your? मैं इधर बैठ नहीं तू इधर आके बैठ जा. But last time you said this was you were sitting only to do the hair. Yeah, only. Then we'll come back. Yes, I have issues. Okay. आजा. Interesting. आजा. Okay. चल मैं ना सच्ची वो लेके आई हूँ कि कहते ने. I have. You guys don't know what's in my purse? We are doing a random what's in my bag again. What's in my pack? Becky, तेरे bag. This is all I have brought. I was prepared for this episode. A tiny brush, 2 rubber bands, and AirPods. I got nothing for this here. episode. You literally every second day like, "Meri mehendiyan kar de, meri French braid." And you know the way she tells me, "Meri French braid kar de," as if I'm like some very big hairstylist jinnu sara kuch aanda hai. And I'm also like, yeah. Gallan cut kar meri French braid laka. Yeah, now you'll see what I'm gonna do. Very. Look, I'll tell you what this is. It's not a tutorial. Pata chale loki ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਂਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ. This is so beautiful. Yeah. Knock on wood. You're very. You just went to the drum. Knock on wood. Oh my god. I think this is we need to talk about the last one. We need to talk about the last podcast. Dude, we have 13,000 views. What just checked. Even doing? It became a podcast because people saw it. Did we expect people to watch it? No, maybe like 3 or 4. Yeah, like our own people. Yes. Who were like, oh, hey, Jasmine and Akasa together. I wonder what they are doing. And then watch it and be like, so they're just being themselves and doing nothing. It was so beautiful. I had such a fun time. You know, when was the last time you did something because it was just fun? You were not concerned about the success of it, the growth of it. Because we think about growth and progress all the time, right? Yeah. As artists and as human, that has like literally soaked into our entire personalities. Like, okay, how is this going to benefit
me, my mind, my heart, my legacy, right? right. है ना? But ladies लोग इन्ना ਤੇ ਚੀਰ ਤੇ ਕੱਢ ਲੈ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਫ੍ਰੈਂਚ ਬ੍ਰੇਡ ਕਰਨੀ ਦੋ ਸਿੱਧਾ ਚੀਰ ਕੱਢ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਧੀ ਹੈਗੀ ਚੀਰ ਆਲਰੇਡੀ ਮੈਂ ਉੱਠਣਾ ਪਿਆ ਹੁਣ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚੀਰ ਤਾਂ ਕੱਢੀ ਹੋਈ ਸੀ ਯੂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਟਾਕਿੰਗ ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਇਨ ਫਰੇਮ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਯੂ ਆਰ ਇਨ ਦ ਫਰੇਮ ਮਤਲਬ ਮਾਈ ਢਿੱਡ ਇਜ਼ ਇਨ ਫਰੇਮ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਮੈਂ I washed my hair and I just like put it in a bun and I slept so you're gonna have a it's wonderful time it's a good struggle to have to brush my hair right now you know what you're gonna do though before I do this ਚੀਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੱਢ ਲਈ ਹੈ you're gonna remove your ਅੜੇ because if I do it it's gonna just hurt you a lot and I will not know and I will be way too sensitive ਮੰਮੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਨਦੀ ਸੀ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ just remove your ਅੜੇ and I'll do the braid yeah just this is your one side this is your other side ਮੈਂ ਚੀਰ ਕੱਟਦੀ no ਜੀ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਚੀਰ ਕੱਢਦੀ ਵੀ ਟੇਡਾ ਜਾ ਟੇਡਾ ਚੀਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਚੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਆ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਐਪੀਸੋਡ ਚ ਕਰੀਏ ਨਹੀਂ ਨਾ you like this angle what else can we ਤੇ ਬਹਿ ਜਾ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ okay now just remove your ਅੜੇ and I'll do it ਇਹ ਕੱਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ladies and gentlemen you wanna cut ja ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਨਹੀਂ just look there ਆਕਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਐਡਿਟ ਕਰਨਾ ਤੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਕਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ we are not editing ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਡੀਟਰ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਿਰਫ ਦੱਸ ਸਵਾਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡਿਟ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ I'm just checking myself ਚੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਪਰ ਕਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਇਹਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੱਟ ਇਹ ਸਾਰਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਫਾਸਟ ਫਾਰਵਰਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ how we just start from me making your hair then we adjust again why are we planning the ladies log episode while it's happening ਚਲੋ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ it's all ਪਤਾ ਕੀ ਅੱਜ 7 ਮਿੰਟ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਹਾਂ ਚਲੋ ਕਟਿੰਗ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜ਼ਬਾਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਬਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਚੱਲ ਤੂੰ ਫੇਰ ਹੋਰ ਗਏ ਹੋ ਗਏ ਅੜਕਾਂ ਆ ਦੇ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗੀ ਆ ਯਾਰ I literally washed my hair I ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਚ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਬੋਰ ਜਿਹਾ ਫੀਲ you don't condition your hair I have fallen asleep and gone into a different dimension nice I'll give you something which is called the K18 ਟਾਈਮ ਬੜਾ ਲੱਗਦਾ ਯਾਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ ਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਬੈਠੇ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਹਾਂ K18 ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਵਾਲ ਧੋਤੇ ਸ਼ੈਂਪੂ ਉਹ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਬੋਤਲ ਨਿਕਲੇ yes ਹੈਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ you ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ remove one thing you do this kach ਪੂਰਾ white ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ just put it on your hair leave it that's the conditioner ਫਿਰ ਖੜੇ ਰਹੋ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਖੜੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ leave it gone ਜਿਵੇਂ you after you wash your hair you leave it right leave-in conditioner huh yeah it's like but it's magic is a big word it is ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਚੱਲ ਕਰ ਆ ਲੈ ਚੀਰ ਦਾ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਚੱਲ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਤੂੰ ਮੈਂ ਐਂ ਕਰ ਤੂੰ ਇੱਕ ਰਹਿਣ ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹੁਣ ਖਲੋਗੇ ਨਾ ਇੱਕ ਹੀ ਕਰਦੀ ਆ ਪਰ ਦੂਜੇ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕਰਦੇ so I'll talk until you're focusing yeah you can say welcome to the second episode ਚੌਥੀ ਵਾਰੀ ਵੈਲਕਮ ਕਰ ਲਿਆ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੁਣ 7 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਨਾ this is the ladies log episode number 2 you know ਆਕਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸਕਸੈਸ ਮਿਲੇ ਨਾ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਦਲਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਓਕੇ no not really ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਇਦਾਂ ਰਵਾਂਗੇ ਹਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਬਦਲੇ ਨੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਮੈਂਟ ਲਿਖਿਆ unhinged yeah that's what we are actually in life also unhinged ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝਾਈ ਯਾਰ unhinged ਮਤਲਬ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਕਰੂ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਪੇਚ ਕੱਸ ਜਿਹੜੇ ਕੱਸ ਕੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨ ਚੰਗੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਢਿੱਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਕਰੂ ਢਿੱਲੇ ਤੇ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨ ਇਦਾਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਨਹਿੰਜਡ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨਾ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਪੇਜ ਕੱਸ ਢਿੱਲਾ ਹੈ ਇਨਕਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਕਰੂ ਢੀਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਅਨਹਿੰਜਡ ਸਹੀ ਹੈ now everybody knows uncurated unhinged pop girlies ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ ਯੈਸ ਤੇ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬੜਾ ਆਫਨ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ 1 ਮਹੀਨਾ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ but you know what if we are able to do this once a month I'm very happy with it ਠੀਕ ਹੈ ਆਹੋ
That's true actually. right? I'm very happy with it. यार अपन मिल ही नहीं पाए, I know. ਕਦੇ ਕਿਤੇ ਤੇ ਕਦੇ ਕਿਤੇ, ਕਦੇ ਤੂੰ ਕਿਤੇ ਕਦੇ ਮੈਂ ਕਿਤੇ, ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਨਾਲ, ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਨਾਲ, ਪਰ ਉਹ ਥੋਂ never mind. never mind. Never mind. You know, ਜਦੋਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਪਾਈਦਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਰੀਅਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, That is true joy. genuine. Genuine. I would just like to say कि लोगों ਨੂੰ देख के लग रहा होना है कि wow, she's professional hair stylist. ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਇਹ ਤੇ ਇੰਨੇ ਐਪੀਸੋਡ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਵਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਕਾਸਾ ਕਰਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈਅਰ ਸਟਾਈਲ ਹੈਅਰ ਟਿਊਟੋਰੀਅਲ ਚੱਲਦਾ ਇੱਥੇ ਸਿਰ ਦਾ ਸਵਾਨ ਹੀ ਹੈ ਟਿਊਟੋਰੀਅਲ ਪਲੀਜ਼ ਡੋਨਟ ਫੋਲੋ ਹਾਏ ਰੱਬਾ ਪਲੀਜ਼ ਜਸਟ ਵਾਚ ਅਸ ਟਾਕ ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਵੀ ਵਾਲ ਦਾ ਲਾਸਟ ਆਊਟਕਮ ਹੋਏ ਮੈਂ ਇਸकी ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਜਸਟ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਹੋ। ਐਡੀ ਤੂੰ ਸੀਰੀਅਸ ਹੈਅਰ ਸਟਾਈਲਿਸਟ ਹੈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਬਟ ਯੂ نو ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਮੋਸਟ ਨਰਚਰਿੰਗ ਥਿੰਗ ਦੈਟ ਯੂਵ ਆਲਵੇਜ਼ ਡਨ ਇਜ਼ ਬ੍ਰੇਡ ਮਾਈ ਹੈਅਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਐਕਸਟਰਾ ਪਿਆਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੀ ਫਰੈਂਚ ਬੇਟਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਫਰੈਂਚ ਬੇਟਾ ਹਰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਫਰੈਂਚ ਬੇਟਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਲਾਈਕ who told her I'm good at this now I know it's for nurture purposes Yes. which is a good thing because ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਕੇ ਫਰੈਂਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਘਾਟਕੋ ਪਰ ਬ੍ਰੇਡ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਸੋਹਣੀ ਤਾਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਟਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ you can't ask for everything ਹਾਂ ਢਿੱਲੀ ਜੀ ਕਰਦੀ ਬਟ ਥੋੜਾ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹਾ ਚੀਰ ਕੱਢਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਐਨ ਵਧੀਆ ਐਨ ਖਜੂਰੀ ਸਟਾਈਲ ਖਜੂਰੀ ਤੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਚੀਰ ਹਰਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਐਕਚੁਅਲੀ because I thought this was ਇੱਧਰ ਮੈਂ ਨਾ ਪਤਾ ਕੀ ਇੱਧਰ ਰਬੜ ਬੈਂਡ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਬੰਨ ਲੈਣੀ ਆ what do you say ਹਾਂ ਬਟ ਇੱਥੇ ਵਿੱਚ ਵਾਲ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ oh my god I want to show you a video of what I have no done. I have to show you wait ਆ ਦੇਖੋ okay wow very nice ਦੂਜੇ ਹੁਣ ਆ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਦੇ ਵਾਲ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਿਆ just please look this I am so pissed ਫੇਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰ ਲੈਣਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਮੈਂ ਛੱਡਤਾ ਸੀ ਸੋ ਐਨੀਵੇ ਸਾਨੂੰ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ after I read some I even she did I know we read all of the comments and I know we were talking about much deeper topics the last time right now we are just because we just want to be just doing time pass and not make it deep or whatever but we did appreciate the fact that not only were we unhinged we also said something dil diyan gallan vi kafi kar liyan and y'all related to it like is everyone as unhinged as we are correct or like is it that they like us and look your they vibe want to attracts your be tribe us your vibe attracts your tribe right That's also true. so like whatever we decide to show to the world through like Ladies Log or through our music whatever hana that it's like radio stations I don't know how to finish the story I've yeah started. what the hell did you just mean and then maybe and then I'm like wait what does radio station mean but you know ਗੱਲ ये radio station ਦਾ example ਕੀ ਸੀ please explain ਜਿਵੇਂ vibe ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ right ਜਿੱਦਾਂ for example let's just say I enter a room with just love and kindness and so much joy I am more likely to be a magnet for people that are like speaking that language right joy love right. gratitude and all of that right and if I enter a room with like anger sadness gossip jealousy talking about bullshit insecurities doubts and fear belittling someone all of these really like low frequency feelings then you're gonna then that attracts exactly that so your vibe attracts your tribe like at the end that like just look at your circle because our circle is like very although very small but like very positive uplifting nurturing it's because we are a magnet for that because we are that yeah ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਨਾ ਸਾਡਾ ਲਾਈਫ 'ਚ ਥੋੜਾ ਇੰਬੈਲੈਂਸ ਜਿਹਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਘਟਿਆ ਲੋਕ ਵੀ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ you only attract people at the level that you're at so when you're feeling low and like kind of sad or maybe you're feeling like low self-worth low self-esteem we've all been there you attract people at that very level you know ਸਮਝਦੀ ਪਈ ਹੈ ਨਾ yeah ਥੋੜਾ ਦੂਸਰਾ topic ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ ਮੈਂ but your vibe attracts your tribe and like all this love that we're getting on this channel or like individually as humans is because it's like reflecting what we are putting out in the world you get me yep ਹਾਂ ਸੋ ਪਿਆਰ ਹੀ ਪਿਆਰ ਹੈ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਯਾਰ
ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਜਾਈਏ ਉੱਥੇ ਪਿਆਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਸ ਰੂਮ ਚੋਂ ਨਿਕਲੀਏ ਤੇ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਤਾਰੀਫਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ Yeah, I met someone and they were like, "Ma'am, really like your voice." Whatever airport ਤੇ ਮਿਲੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚੀ ਨਾਲ ਫਿਰ end ਚ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਕਹਿੰਦੀ I really like your video with Jasmine ma'am ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀਡੀਓ ਦੀ then I realized ਜੋ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦੀ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਲੋਕ ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ we are calling this a podcast but I would just like to say nothing about this is like a podcast. It's a vlog. It's a vlog. Jasmine, did you bleach your hair recently? I'm very disappointed. What if I make you a school girl and do this? Look there. ਕਰੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਹੋ ਜਿੱਦਾਂ ਫੋਲਡ ਕਰਕੇ ਕਰੇਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ I fell asleep when you asked me that question. You have woken me up from my slumber. What do you mean? ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ ਬਲੀਚ ਕੀਤੇ ਕਿ ਨਹੀਂ I would like to confess yes I did. As you already know. Guys, I would just like to tell you, please don't ਮੇਰੇ bleach ਵਾਲ your hair. ਝਾੜੂ ਵਰਗੇ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾ ਗਿਆ ਸੀ ਲਾਲ ਵਾਲ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਓਹੋ ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜੋ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਐਂਡ ਦੈਨ 2 ਸਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੁੱਖ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਬਲੀਚ ਕਰ ਲਏ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੀੜੇ ਖੁਜਲੀ ਹਿੰਦੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖੁਜਲੀ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚਾਹ all of ਕੀੜੇ that. Yes. I've all just of named that. all the Bombay things. But anyway, Jasmine, ਕੀੜਿਆਂ I ਤੋਂ would ਯਾਦ like to- ਆਇਆ Are we going there? never I will go there. Yeah, I don't care. I'm fucking ਗਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣੀਆਂ. I'm freaking ਇੰਨੀ ਤਾਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਆ fucking ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ. you're so cute Sorry. fucking ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਹੀ ਗਿਆ ਯਾਰ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਆਕਾਸ਼ਾ ਆਪਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਬੱਦਲਾਂ ਤੇ Yep. our life is like a slice of heaven we are loved we respect people we are Spread love. yeah basically ਆਹੀ ਹੈ 4-5 ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਕਰਨ ਆਏ ਆ right love being the center of it so we live on the cloud right like we live on a cloud that's innocent and pure and beautiful and blissful and then there are some people that live in a gutter and they're like not only shit but shit surrounds them and they stink and like I mean you know the gutter life Yeah. when you look at it you know that you don't want to go there Yeah. it's never wise to come down from your cloud and get inside a gutter to have a fight with somebody who lives in the gutter because imagine ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ I mean, I just want to. You know what I mean. Like, there are things that I have not confirmed with you whether I can speak about, so I'm not going to say anything. But I just feel like, okay, there is this successful girl who's gotten there with her own hard work. For as long as I can remember, you were hard. What was that? ਮੈਂ ਨਜ਼ਰ ਉਤਾਰ ਰਹੀ ਸਭ ਦੋਵਾਂ ਦੀ Nice. You were in a very dark place, and I've been through that, and you've gotten yourself out, you worked on yourself, you gave up vices that people don't know about, and I know you still want to maintain your image and not let people know that, because to be on that level where you don't even care whether people believe your truth or not takes some like sort of, you're like, yeah, okay, they think that's what my image is like. I know, maybe I'm just stop me, just use a word. No, you go on, do your thing. Yeah, because I've seen you in your lowest of lows, and you know, it's not like someone pulled you out of there. I know you had your friends, you had everyone, but you pulled yourself out of there yourself. You worked on yourself, you seeked help. Again, you gave up shit that is not easy for people to give up. You changed. You literally went 360. Good size difference in both your rubber bands. One is mega big and one is tiny. You literally went 360 and just 360, nahi, 180. And changed. Yeah, I always do that. Basically, I made a sharp U-turn and came back on the cloud. Yeah. I accidentally fell into a gutter and I was like, oh my God, my life stinks.
And then I had to realize that I'm in a gutter, and then I had to like make a lot of change. I had to get the fuck out the gutter first. Yeah. Go far from it. Yeah, and then why? Please don't show them what I've done. It's a very tilly jay. I look so cute. Yeah, you look cute, but it's little tilly. It's not bad. Okay, switch. Aja. Come from this side. Fuck leg ya. ਪੱਟ ਲੈ ਗਿਆ ਓਕੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ I like it a lot. Okay, Akasa. Now, it's been 20 minutes since we've been talking. Do you want to restart right here again? Yeah. Now that we're we'll just done show venting. 5 seconds of me doing your hair and Huh. and we will start. Huh. Pata kyun? You know how many times we started this ladies log? 5 times. Huh. So now ਅਸੀਂ 20 ਮਿੰਟ ਦੀ venting ਕਰ ਲਈ ਆ. System has been cleansed. ਦਿਲ ਹੌਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ. ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ Ladies Log episode 2. मैं गाना बंद करता हूँ because copyright. I know what song this is. Oh. You know there's a meme going on Huh. where it's the Lair Mehndi song and it's Irfan Khan, Rahul Bose. Now, Irfan Khan, you know, he's standing with the You all just his keep on cool- name dropping. That's huh? fine. That's fine. It's a meme. People can talk about memes. ठीक है, हाँ, Okay, and he's you standing wanna like talk about this. memes? Yeah, he's standing talk like about this. memes? Yeah. Yeah. That's some memes I saw. Yeah, I don't know if you're talking. What do you want? Ha! Those are not memes. Those are trolls getting memed, rightfully so. ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਉਹ ਬੁਰੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾ ਜਲੂਸ ਨਿਕਲੇ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬਾਰੇ ਬੁਰਾ ਸੋਚਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਦਾ ਜਲੂਸ ਨਿਕਲੇ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਾਰ ਯੂ ਆਰ ਐਗਰੀ I'm angry. ਜਲੂਸ ਨਿਕਲੇ ਉਹਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ I just wanna, you know, ਛਿੱਤਰ oh, oh my god, wrong hand. Wrong time. ਨਜ਼ਰ ਉਤਾਰਦਾ all the evil eyes fuck off. So talking about the meme now, it was really funny. Okay, and I just wanna. My No, dragon it's just came out. I need to settle down. I'm a fairy. Get your unicorn. Oh wait, so who's a unicorn? So you're a unicorn. Oh, you're the dragon. Clearly. And sometimes turn into a fairy. Angel. Let's stick to fairy. Okay. Mostly, you've known me for hundreds of years, right? Yeah. So what would you say my personality is like before I describe yours? So fucking be free. Don't describe mine. I will. I know. I used to back when. Now that it's been so long. See how I started 3 sentences. I love that you have a diagnosed Yeah, mental disorder. and I am undiagnosed. Yeah. Running wild in the world. Coming back. So, I used to describe because Jasmine had this image. Now a lot of people Akasa still starts know. 15 topics in the No, same it's fucking the minute. same thing. It's the same thing. A lot of people just know you as, you know, used to know you as like this globby queen badass. Now a lot of people still know because you've put out a lot of your heart through your music and you've shared a lot of stuff. But back in the day, I'm talking about maybe like 5-6 years back or maybe more. मेरा इत्थे पूरा जलिया होया मैं इत्थे पैर रख Exhibit fucking A. oh Jasmine ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਾਇਆ ਇੱਥੇ चल गया ਜਲ ਕਿੱਦਾਂ ਗਿਆ जल गया ਤੇ छिल गया ਕੀ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ ਉਹ ਟੌਂਗ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਜਲ ਗਿਆ ਸੀ I just put the pant on ਪੈਰ ਤੇ ਕੀ ਕਰਦੀ ਪਈ ਟੌਂਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਚਿਪਕ ਗਿਆ come back to the point. Exhibit fucking B ਇੰਨੇ ਨਾ ਇੰਨੇ ਟੌਪਿਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ ਸੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ there's ਹੀ one thing topic that hasn't ਇੱਕ topic yeah the Jasmine one and, we'd be talking about some serious ass things she'd be like oh my god what a cute puppy yeah that but everyone does that with puppies no yeah if you saw a cute butterfly you would also say okay I didn't finish. So everyone used to think she's like that, and I used to literally. Jasmine has like these two sides, and the biggest example was when she'd call me, and I had to put her off speaker because this one time she was on speaker and my mom was there, and Jasmine was like, "Yeah, no, it started off like it was your voice note actually. It was like ਜਦੋਂ ਮਰਜੀ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਗਾਲ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਆ cheek tint. ਆ ਚੀਕਸ ਵਾਲਾ Yes. Hey Akasa, I miss you. I'm in Bombay.
I'd like to see you tomorrow. Phone ਚੱਕ ਲੈ ਤੂੰ phone ਨਹੀਂ ਚੱਕਣੀ ਦੀ and I used to be like her voice would go from here Khasar band phone ਚੱਕ ਲੈ ਤੂੰ ਮੇਰਾ and I was like cut pause I can be rude as soon as possible, right? So मेरी दो personality ने yeah that's just your personality मेरी दो personality ने like extremely difficult Do you मतलब remember like Goa? एक उधर है ते एक उधर है. Do you remember Goa? What do you mean? What are you about to say on the internet? मतलब दस तो सही मैनू ਮਤਲਬ ਦੱਸ ਪੂਰੇ ਮੇਰੀ ਕੰਨ ਚ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂਗੀ ਕਰਕੇ। ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚਲੋ ਮੇਰੀ ਕੰਨ ਚ ਗੱਲ ਕਰ। ਪੀਸਫੁਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਾਂਗੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਕਲੱਬ ਸੀ ਨਹੀਂ ਰਾਤੀ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸੀ fucking Should tell them. say it, yeah. ਤੂੰ ਦੱਸ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ You know what? We were in a fast food. ਆਪਾਂ ਗੋਆ ਚ ਗੋਆ long long ਹੈ ਸੀ ਆਪਾਂ ਆਪਾਂ ਗਏ ਸੀ ਗੋਆ. So we were in Goa and we are like ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਸੋ ਨਹੀਂ ਪੜਨ ਕੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੜਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹ ਹਾਂ shine bright like a diamond. Copyright? no it's okay ਨਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ 15 सेकंड का shine bright like a diamond. Okay, anyway. shine bright like a diamond Copyright. Come right to the point. गोवा च बैठे सी ते ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ I know I'm cutting you off, okay? That's okay. Oh yeah, so you're done. You just cut me off and then you cut yourself off. It was me, one of my best friends, Harshini, quiet little soul, her, and some random person, Harshini's friend who... Fuck it, why are you mentioning random ass fucking You know details? why? Because Harshini and I still knew you and we kind of knew... The guy was like, what the fuck The just guy happened? also didn't know who you exactly were, right? Like he didn't know he didn't know that you're the Jasmine Sanders. He knew, but Waheguru. yeah, he didn't listen to Punjabi music. So ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਪਾਗਲ ਆ ਕੋਈ he was like, ठीक है, whatever. It was दोनों ਚੱਲ celebrity. ਮੇਨ ਗੱਲ ਕਰ ਦੇਣ ਕੀ ਹੋਇਆ Why do you ask me? I'm sorry. Okay, back to the point. ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਆ it's 2:30 or 3 a.m. ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ. We were actually Harshini, Jasmine and I were sitting in a hotel room. Obviously did not eat dinner on time. ਸਾਡੇ ਹੋਟਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਮ ਆਪਕੋ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਤੇ. ਔਰ ਰਾਧਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਿਵ ਸਾਗਰ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਬੰਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੱਦਾਂ South Indian ਜਿਹਾ? like it was not really South, it was like a ਢਾਬਾ but very Mumbai ਢਾਬਾ ਹਾਂ fast food restaurant ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਆਹੋ ਆਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਇਡਲੀ ਸਾਂਬਰ ਇੰਡੀਅਨ ਰਾਤ ਦੇ 3:30 ਵਜੇ I don't know what time. We're sitting, all of us, and you know, Jasmine's really, obviously, she's nice, and we're eating tadke wali dal, she's eating, I'm eating some very bad Chinese food. Suddenly, these three people come to, do munde and ek kudi sigi. The girl first comes, and she's like, ma'am, now usually, I'll tell you what happens in Bombay at least. If someone's eating, people have gotten aware and wise enough. Even if your favorite celebrity is with people, a lot of people are very respectful, and they'll be like, duro first they'll just do it, they'll try to get your attention. The said celebrity will be like, sorry, I'm with people, and you'll be like, okay, or they'll wait till the guy is getting up and leaving and will be like, sir, I didn't want to disturb you earlier, I'm a huge fan. The girl is like, girl was still sweet, right? she's I like, hugged ma'am, her yeah ma'am, oh my god, I'm such a huge fan. And Jasmine's really sweet with her fans, right? Especially like especially girls actually, for only sure girls. 1000%. She hugged her, blah blah blah. ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀਗੇ ਦੋ ਮੁੰਡੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਚਲੋ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਸੀਗਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਬੜਾ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਖਲੋਤਾ ਸੀ. One of them over smart really didn't need to do that, and I also stood up while they were taking pictures. Now she's getting a picture clicked with the girl Jasmine, and the guy is like, ma'am, Snapchat video, and Jasmine's like, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਯਾਰ ਮੈਂ friends ਨਾਲ family ਨਾਲ I'm out with my family. Snapchat ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, Jasmine style, you know how she is. ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛੇ ਨਾ ਬਣਾਵਾਂ ਵੀਡੀਓ ਛੱਡ ਪਰਾਂ ਕੀ ਬਣਾਣੀ ਛੱਡ ਪਰਾਂ ਹਾਂ the way she said, she's like ਛੱਡੋ ਬਸ ਕੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਣੀ ਸੀ ਆਓ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚੋ and we'll so he did that once, he did that twice, and then the third time he kept taking it. She's like stop and Harshini the ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸਤ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, and I was standing and I was like, I also didn't expect it. He did it again while she's talking to someone. He's just like, मैं Jasmine Sanders के साथ. She goes, मैं क्या जानूं? And she did this. Now, I don't think any of us, even her, including her, did not expect the phone to go fly. And he's like, मैं जानूं क्या? And she's looking at me because I think she suddenly also felt guilty.
And guilt ने मारिया. yeah, the guy's friends were still like, chal yaar, tujhe bola. Like, they realized that he was in the wrong. Jasmine's like, she didn't even say it. She looked at me, she's like, I told them so many times. And I was like, it's okay, everyone, it's okay. Appa de aage, chalo, I was fine, everyone was fine. That guy, Harshini's friend, he was like, This is behind the scenes. but yeah. A lot so happens. Where did this even start from? I don't fucking ever know where it ever starts from. We are. About you, basically, We are your all- split personality. You have diagnosed me on fucking live. No, fucking- not split personality. When someone's, the thing is, you've been such a big artist for so long, and you've reached a point where you're tired of people abusing your kindness. I don't want to take any disrespect anymore. I am all love, all joy, but Yeah. I will not have you exploit me. You've been now we all should maintaining be boundaries. We all should be like that, yeah, na? You know, like ਆਪਾਂ ਇੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ ਬਟ ਜਦੋਂ ਲਾਈਕ ਜੇ ਮੈਂ ਟੀਚਰ ਹੋਵਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਹੋਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ please don't take my photos or videos without my permission. They listen. They're like oh yeah. But because But that, you know, the people have that mentality of, yeah, it's a very grey. public figures and the public Yeah, has public a is like, certain right. you are a public. That's true. And we are They the have a public, you are certain- the public figure. I get it. Short story long. It's nice, but it's not nice when someone's being like, you feel very small then. Like, you're like, oh, so you're saying you love me as an artist, but you don't really respect me because you're treating me like a, what are you treating me like? And you know what? It takes a certain amount of disrespect back to back over years for you to realize you deserve respect. मतलब कई बार ना बचपन तो ही तुसी देखियां होंदियां ने चीजां and you're like, well, this is normal. या फिर so what? And then sometimes you're in an environment where people are like, oh, this is normal. And you're like, okay, it is normal. But then jo tusi kalle back ke soide ho, not just about this situation, but overall about respect and disrespect, if it feels like uncomfortable, then you can say something. Yeah. आह ते बहुत छोटी जी गल है, but overall in like relationships, in like family, in like Friendships. in friendships, if it feels uncomfortable, that's your intuition saying red flag. ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਰੈਡ ਰੰਗ ਹੀ ਪਸੰਦ ਆ ਨਾ ਬਹੁਤ बहुत ज्यादा like, लाल red flag, कर- woo! मैं ते अपने वाल लाल रंगा ले सीगे ना मैंने red पसंद है. Yeah, I really do love the color red. So do I. Flags not so much. Not so much at all. No, green. Not anymore. You know, it's good to know. It's good to know how many years of our lives did we put up with shit that was like compromising our self-respect, our comfort, our, you know, matlab sada well-being, just because we are severely diseased with people pleasing. People pleasing. Tahi, I think Jasmine te meri bandi vi inni hai because we are similar people. Like, we come across as a lot of times, oh, you're like this badass, you're very intimidating, you're like this happy-go-lucky. People pleaser as hell. Yes, so this episode is going to be all people pleaser times guilty puppies. Yeah, that's what we are. We are the support group for all the guilty puppies that are out there. Please reach out to us if you need any help. We are we're We're healing. not gonna help you though, because we're still We're- somewhere the other people please us. But we have started putting on boundaries. I learn after the seventh chance that I get. I have to make the same mistake 6 or 7 times just so I can be sure that Sure. this is a mistake. Yeah. That was the old me. The new me, I just know. Says- I just grab the phone and fucking swing it. The new you says, what is this thing? Ah! जल रहा है. कित्थे गया मेरा phone? कित्थे है? Tera phone. Oh, actually, you have another phone and you That's have your phone. another phone. Yeah, this she is was my lying phone. on the last episode that she has one phone, right? ਦੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ ਆ ਦੋ ਹੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬਸ ਇੱਕ ਦਾ ਹਾਲ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ. Okay, you said something to me I love this lighting. about people pleasing. I did. Yeah, and it must be far away. There. You said, If I name dropped, don't drop the names. no, of course not. Akasa. What gardens can you water? And no, before that you said something. It was The green She's has like- you wrote or I wrote? give love, quoting Jasmine. Give love to gardens that grow flowers and add fragrance to your life. No more throwing buckets of your water into a well.
Very- well, because my studio is called It's a Vibe vibe. instead of Vibe. But coming back, this is, and I was like, she says a lot of like, Eta, you've been telling me since I think 3 years now. How many times have you repeated this to me? Stop filling people's oceans. You are an ocean of love. Stop giving people buckets. They don't deserve it. Blah blah blah. Why does he always call when we are doing a podcast? ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਪੁੱਛਾਂ ਇਹਦਾ हम जब भी कुछ शूट कर रहे होते हैं तेरा कॉल आ जाता है बीच में. हमारे बाहर लास्ट खड़ा हो। एपिसोड में भी है. ਗਿਆਨ ਤੇ ਮੈਂ वो ਬਹੁਤ हो गया, ਵੰਡਦੀ ਆ डैड का हो गया. ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਲੰਬੇ ਮੈਂ ਚਿੱਠੇ ਭੇਜਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਾਸਰ ਇਦਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਦਾਂ ਜੀਦੀ ਆ हाँ ਉਹਦਾ मैं ਕੀ की कर ਇਹਦੀ दिया. ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੀ अरे वो कम आशु. My brother always has work. He's like मैंने तेरे दूसरे बेचारा कहना मैं तेरे दूसरे फोन पे फोन किया डिस्टर्ब ना हो. मैं क्या फोन तो ਵੱਜੇਗਾ ਹੀ ਨਾ. ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਆ ਬੇ ਫਿਰ ਕੋ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕੀ जैस्मिन तेरे को गालियां निकालेगी 4 आधा घंटा. ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਲੇਡੀਜ਼ ਲੋग एपिसोड ਕਹਿੰਦਾ कितना टाइम लगेगा हाँ क्योंकि इधर उधर उसे क्या पता है क्या करना पड़ता है ये हाँ। पापी पेट के लिए क्या क्या करना पड़ता है हे हम मालिक। नहीं कर रहे हैं. But anyway, so Hey, Rabba. So fuck all on this that shit. note, Please take a song, Paul. We are, dude. I know that you're. What the fuck am I saying? I think I'm on. he's like, please sing a song. All my tabs opened up at the same time. ला दे खड़ा. एड्डी भैन जो गर्मी कीती है स्टूडियो च. You came in and you're like, motherfucker, AC is on. मैं बंद करती सारी. सेंटीमेंट हो गए ने ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਟੌਪਿਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੇਰੇ ਕੰਨ ਗਰਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਟੌਪਿਕ Let's ਸ਼ੁਰੂ come ਕੀਤਾ back to lighter topic. Please do the light things, man. Ludo. Ludo. Please start the light topics, please. Light topics हाँ, are yeah. ਸਾਡੇ guys. मेरा तो New Year शुरू होया नहीं है. I don't. Dude, we've said the whole thing in Punjabi. This is the Punjabi version of ladies log. Last ਅਸੀਂ time ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ. English also. ਚਲ ਕੋਈ when you said well I didn't know what life well Pour into other people's wells. We are the champions. we got the good vibes Vibes. So anyway, starting the song. all these Jum jak chiki chakka jum jak chiki chakka. ਉਹਨਾਂ ਗਾਂ ਜਨਾ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਨਾ ਆ ਜੇ Chiki chakka jum jak chiki chakka. Mamba way. वो अलग अलग सर्च शुरू किया ਸੀ. In the jungle, the quiet jungle. Why did you say something so I stopped? Nothing she can do can ever surprise me. Nothing I can ever do will ever surprise Agasa. Agasa, how is your heart? Touchy topic. Karla touch. Touch the topic. How is your heart? Whoa, 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 tables are turning now. Whoa, 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 whoa. Bum bum bum. The only thing I want to focus on in my life in this year is Wearing chashma that doesn't have any number. it is my fashion. Show me your chashma. पहला मैं कराई eye surgery because I did not like wearing glasses. फिर कितने cute है. I don't look cute. I look like someone's grandmother. That is the look I'm going for. Severe ADHD, I'm telling you. Living with a bestie who has severe ADHD, she starts 55 topics in a day and we will rock you. Body is a boy, is a bet on fear with the beam. Sorry, go on. Go on, you were saying? We that haven't even had shine fucking bright. coffee. Can you order the coffee? I would love you to think have some I'm gonna have coffee. coffee at 9:30 in the morning. ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਦਾ ਹਲਵਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਉੱਠਣਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਨਸਰਟ ਤੂੰ ਨਾ ਗੱਲਾਂ ਮਾਰਦੀ ਕਨਸਰਟ ਤੇ ਤੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਰਾਤੀ not ਦੂਸਰਾ ਵਾਲਾ Coldplay. ਦੂਸਰਾ ਅੱਛਾ Jasmine is going to Coldplay without me. whoa. I have been thrown under the bus twice. मेरे दोस्ती की इज्जत खराब है मेरे दोस्ती की इज्जत खराब है.
so happy. I'm so happy living here. I'm so happy making music that is so beautiful and so Punjabi, but like I make it with like a selected like 3-4 people. I'm so thankful to like meet people, and I hope that मेरी जबलियां सुन के तुसी तक पहुंचे हो, because any artists who are listening right now, any producers, lyricists that are listening right now, like I love you. Anybody who's passionate about music, like we love those people, whether they've ever released a song or not. Or not, yeah. You are one of those people who also works a lot with like new people. Like yeah, like legends to be, you know. Everyone deserves a chance. ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚਾਂਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆਰਟਿਸਟਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਗਾਣੇ ਦੇ 1000 ਵਿਊਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਦਿਆਂ ਨੇ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, and I'm so thankful for every one of those things. I still remember like the first song I sang and how I felt. I still remember the first demo I recorded many years before that, and I used to मैं सीढ़ियां जाके दिंदी हुंदी सी अपने क्लबां दे बाहर जाके, hey I'm singer. That's You know so producer? cool. I used to think that the DJ is the producer. मैंने क्यों पता music director की हुंदा? You know, and you have been hustling since you were like 16 years old. I mean, ਜਦੋਂ ਨਿਆਣੇ ਖੇਡਦੇ ਨੇ, you know, school ਵਾਲੀ age ਤੋਂ, you've been traveling the world and doing shows. I mean, you know, it's very, very beautiful and very unique, our stories, right? Like musical journeys, and I'm so thankful. I'm so thankful. Like I know sometimes like I could have like an overwhelming response to something, like गुस्सा आ जाता है एकदम मैनू क्योंकि याद आ जाता कि बड़े खराब ने लोग, but like all of that had to happen For you to be where you are today. exactly, like in my life and right now in this studio, in your studio, you know. And ਜੇ ਕੁਝ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਪਾਸਟ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਨਾ ਹੁੰਦੇ. True facts. You had to go through it to grow through it. Drop in knowledge still. Very serious. This ladies' log has become about very serious things. And Jasmine's notebook is out, which means she gonna write some shit. You know what, Akasa, life is serious. Like it's joyful and easy, but at the same time, sometimes This is actually the real life. Life isn't, unfortunately, rainbows and unicorns. It is freaking dragons and fire. backbiting है ना? pieces of shit. People speaking out of their ass. And you know what? It's so beautiful that ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਬਿਜ਼ੀ ਹਾਂ, ਲਾਈਕ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੀ ਤੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਫੋਨ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ Because I got a call. ਸੋ ਆਪਾਂ ਇੰਨਾ ਲਾਈਫ 'ਚ ਆਪਣੇ I got messages too, like focus. ਆਪਾਂ ਇੰਨਾ ਲਾਈਫ 'ਚ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ੀ, real life, like that's real life, right? ਇੰਨੇ ਆਪਾਂ ਬਿਜ਼ੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਕੀ ਭੌਂਕਦਾ ਪਿਆ ਬਾਹਰ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕੋਈ ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਬੋਲਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। Change it. Is mine or Before I yours? start speaking yours. I don't have it. What you gonna do there? I was gonna put my legs here, I'm get feeling. comfortable. ਚੱਲ ਥੋੜਾ ਪਿੱਛੇ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, some more in the, ਇਹਨੂੰ ਕਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਭੈਣ ਬਹੁਤ ਖਲਾਰਾ ਪਾ ਲਿਆ ਇਸ ਐਪੀਸੋਡ 'ਚ। We'll have to edit this. ਕਿਉਂ? Oh, then you decide. ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਣੇ, ਹੁਣ ਦੇਖੀ ਹੁਣ 50 ਮਿੰਟ ਦੀ ਵੈਂਟੀ ਕਰਨੀ No ਆਪਾਂ। freaking way are we starting at 15 minutes? There are some good things also. We can edit it. ਉਹਦੇ ਚ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? I'll send it to Chakshika then, she can edit it. Yeah, she ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ actually be good. ਅੱਛਾ ਵੇਲੀ ਬੈਠੀ ਆ ਇੱਥੇ ਮੈਂ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਬਲੀਆਂ ਸੁਣਾ। Office ਚ. ਹਾਂ, She's good at that though. she is good at that. Okay, if we had to start, okay, No, we don't have to start. We can just start a different topic. okay, fine, go, तू शुरू कर, Huh? तू शुरू कर, मैं इधर होके बनी Suddenly cut. ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਹਿੰਦੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹਾਂ. It doesn't have to be like a light topic. We just look, the thing about this video or this whatever podcast, vlog, ladies log, neither of us decide what we're going to talk about ever. Like in life, we never decide what, we have so much to catch up on, and ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, and this touch wood, that Jasmine and I have met and we've finished talking about topics. ਗੱਲ ਮੁੱਕ It's always like ਸੱਜਣ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਰੱਬਾ ਵੇ ਤੇਰੀ ਰਾਤ ਮੁੱਕ ਗਈ,
Oh, oh, ji ho. I didn't know the song. Although I didn't know the lyrics of it. That's it. ਕਦੇ The ਨਾ song ਮੁੱਕਣ is ਸਾਡੀਆਂ over. ਗੱਲਾਂ ਕਦੇ ਨਾ ਮੁੱਕਣ ਕਾਸਾ Touch wood. ਟੱਚਵੁੱਡ ਸਿਰ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਹੜੀ ਲੱਕੜ ਮੰਮੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ. ਚੱਲ ਫੇਰ ਠੀਕ ਅਟੋਲ ਜਗੀਰੋ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਫਿਰੇ ਧਮਾਲ You don't know it again? ਨੋ ਮੈਨੂੰ ਨੀ ਪਤਾ ਲੋਕੀ ਨੱਚਦੇ ਨੇ ਬੱਲੇ. ਲੋਕੀ ਤੱਕਦੇ ਨੇ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਨਾਲ ਨੱਚਦੇ If you know why you are asking me. ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਇੱਕਦਮ Okay, good. ਮੈਂ ਵੀ ਪੈਰ ਉੱਤੇ ਰੱਖਣੇ ਨੇ. So ਆ ਜਾ, anyway, the point of my previous rant was that ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਡਿੱਗ ਜਾਓ ਸਾਰੇ. I want to look romantic and attractive right now. All the shit that I said for the past 50 minutes, I want to fucking delete it. ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ ਇੰਨੇ ਚਿਰਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ Important stuff. fine okay fine you want to keep it It can be edited. Edited? Why am I yawning? ਤੂੰ ਪੈ ਜੋ ਕਾਫੀ ਪਿਆ ਦੇ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਰਾਤੀ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਪੀਣੀ. ਤੇ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ 5 ਵਜੇ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਰਾਤੀ ਕਾਫੀ ਪੀਣੀ ਆ. ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਹੋਰ ਆਉਣਾ ਕਾਫੀ ਪੀਣੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਚ ਪਿਆਂਦੀ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ 7 PM ਦੇ ਬਾਅਦ you're gonna promise you're not gonna have coffee. I will not promise this ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਿੱਤੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ दिल तोड़ दिया है जो तुम्हें देंगे दगा नहीं करेंगे सनम. ਬਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੀਤਾ That's. I don't want to talk. The thing is, I'm trying not to talk about sad or serious topics because we'll get sad or serious, and then I don't want to talk about it. you gotta heal by feeling I'm trying. you gotta heal by feeling I don't believe in that anymore because मैं feel कर करके feel लाने बस हो गया. Okay. Heal by feeling. जे होना होता तो मेरी खत्म हो गया होता healing like 5 years back. I've just been feeling shit for 5 years. I ain't been healing from shit for 5 years. I understand what you're saying. You know some things Actually, no, it's just new wounds. New day, new wounds. Just people are mean. That's all I would like to say. I think people are mean. I just feel like this world, if it would do so much better with a bit more empathy, like to other humans, to animals. इतना लग रहा है मैं जिਵੇਂ पता नहीं preach कर रही हूँ, but it's actually preach true. ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਬਟ ਪਤਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਇਹ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਐਮਪੈਥੀ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ what ਹਾਂ what is empathy ਮਤਲਬ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਗੂਗਲ ਕਰ ਲਓ ਪਲੀਜ਼ empathy ਜਿਵੇਂ ਦੂਜੇ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ not necessarily ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ which actually empathy is but just try and be in their place for once and ਜੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗਲਤੀ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕਰਤਾ whatever. I think I've been like this since I was a kid. I've just always thought of 2-3 things ki let me be in their place. You know, sometimes you snap at a person, you get angry or you fight or whatever. I've done that. मैं 0 to 100 जाके फिर थल्ले आनी हां. I always remember I've been like that I'll take a day and then so sorry like a few I hours. just remembered when before we I'm so sorry ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਤੇ ਕੈਮਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨਾ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਤੂੰ ਕਿਹਾ I gotta use the bathroom before you hit the recording you were like I gotta use the bathroom too ਬੜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ Why gonna mention that shit right now? Why gonna mention in the middle of serious topic? This is beep. Coming back as if pretending like that didn't happen. I don't know why Jasmine just thought of that. Coming back to the point, very serious topic. I forgot what I'm saying now. That I keep that thing in me for a day. And then coming back. I just think of, everyone should just try and follow this, okay? Think of 2 things. She's just gonna keep laughing. This is some serious shit right now. I'm sorry Think of 2 things. 1, you don't hold grudges, so it doesn't count for you. why Nor do I, but I hold them for 1 day. And then you know what I think of? I'm like, 1, do I still want this person in my life? Hell yeah. mm-hmm. What is more important than having this person in my life? Nothing much. If that person said to me what I said to them, would they have felt bad? Yes. Did they say stuff that made me feel bad? Yes, but maybe they've not understood it.
will it make me a bigger or a smaller person if I reach out? No. So I have lived through this, and I feel like सारियां नू ये करना चाहिए because life is not, trust me, life is not worth suddenly one day, like, you're going through life and you turn a certain age and you're like, oh, I miss this person in my life, I miss that person in my life, just because either that person or you or whoever could not work it out. कित्थे लगी मैं topic? I love that. I know what you're saying. पता देख साढ़े ना दिल चों ही गल्लां निकलदियां ने एकदम, like these unfiltered thoughts are like they're just sitting there somewhere in our mind, right? They're like, friendship and relationships are such a big part of our life, and they always have been. I mean, I think I measure my self-worth, I always have, with the friends, with the loved ones. Like, who loves me? Yeah. Like, if I'm loved by this group of people, that means I am a good person. Yeah, that's I'm worth it. Exactly. I'm nothing without my friends or Loved people who ones. love me. Yeah. है ना? So I think when something very important shakes in your life, like Inside Out ਜਿਹੜੀ film है, ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਬਣੀ ਹੈ. Actually, तू देखी कि नहीं? This girl. Let's watch it. आ गई है टीवी च. जब मैं आऊंगी. मैं देख लिया. Who did you watch it with? I'm not sure. I know you watched it with. Not me. पता नहीं first one सीखी कि second one सीखी, मैं भूल गया. मुझे please मैंने ना पूछो. Liar. मैंने ना पूछो. मेरे को नहीं ਹੁੰਦੇ सफाई नहीं ਹੁੰਦੀ Liar. मैं तो. First one मेरे नाल देखी सी. Oh my god, yes. Good job. Barbie film ही तो तेरे नाल देखी सी मैं. Don't change the सारे topic. concert में तेरे नाल देखदी हां. आकाशा समझ अगर. Except for Coldplay. I'll change the topic and she won't even know. So, Akasa, What's the topic? I'm still crying. too much pressure, too much pressure. Akasa, please AC on कर दे, मेरी गर्मी लगती पई है. That's not a good topic, James. Coffee order कर दे. I'm literally against you ordering coffee. Please. कर दे अपने फोन तो, मेरा फोन busy है. You can have it. मैं ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੀਣੀ. ਪਿਆ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ cold brew ਪਿਆ ਦੇ, ਦੇਖੀ ਜਾਊਗਾ. Okay. Cold brew vanilla वाली? आहो. So, girlies, what's up? We are the support group for ex-people pleasers and guilty puppies. ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਤੇ ਸਭ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਹੈ ਨਾ? ਇਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਪੀਪਲ ਪਲੀਜ਼ਿੰਗ. ਠੀਕ ਹੈ. ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਗਿਲਟੀ ਪਪੀ. ਆ ਬੜੀ ਫੁੱਦੂ ਗੱਲ ਹੈ. ਗਿਲਟੀ ਪਪੀ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਫੁੱਦੂ ਥਿੰਗ. It is. We are both that. I know. Okay. I am acknowledging. Just calling me. हर गल ते guilt feel करना. For example, why do you feel so guilty about every little thing? I came to know it's a part of ADHD. Not just my personality. It's both. So फिर मैं क्यों feel करती हूँ guilty all the time? Because that's how you brought up. You want vanilla sweet cream cold brew? Yeah. आहो. Grande? चाक दे फटे. हेज़लनट सिरप भी पा दे. ओ वनीला भी ਉਹਦੇ ਚ. आहो. ज़्यादा मिठी तो नहीं हो जाएगी? नहीं, vanilla नहीं है. अद्धी दी पिए? No, I'm not having coffee right now. Don't even think about it. जा मैनू पिया. So you want एक घंटा हो गया. grande or tall? एक ਤਾਂ ਸਮਝ ਆ ਕੀ ਗ੍ਰਾਂਡ ਵੱਡਾ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ? ਗ੍ਰਾਂਡੇ? Grande ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਤੇ ਹਾਂ. ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮੰਗਾ ਰਹੀ ਸੀ. Grande. I always say medium large. Ariana Grande. What concerts do you want to go to besides Coldplay. Coldplay? You want to go to for sure. I've wanted to go to Coldplay. Dude, we gotta see Beyonce. We gotta see Lana Del Rey. ਉਹਨੇ ਇੰਡੀਆ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ. ਤੇ ਆਪਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਚੱਲ ਜਾਾਂਗੇ. ਹਾਂ, ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ. I want to see you know who I love? Okay, let's talk about, oh my god, great topic. So after this we'll do like what's in your bag. I don't have my bag today. So what about your makeup bag? ਉਹਦੇ ਚ ਅੱਧੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ. I like the flow of this. She's always just I'm just so focused because I'm a fucking CEO, okay? I have a CEO mind. No, this is not being focused. This is just, let's talk about concerts first. I want to see. Let's talk about your New Year's resolution. Do you have any? Because I don't. So I let's have not my talk about whole book filled with it. I don't have any. My New Year's not started now. It's not a great time for me. This is. Oh, whoa. I wrote this yesterday when I was very, very angry. I'll allow you to read I wonder why were you angry? I will let you read like the first line out loud. Only this part. Be at ease. बाकी तू silently पढ़ ले.
our queen, are high. Use me, exploit me, every little scrap. Yeah, like fucking scavenger ass motherfuckers. Why is this ladies look so bitter? Sort of bitter energy coming out in this one I guess because of the you recent reflect what you things. see. Yeah, and yeah. And you know, you kind of feel like what you see in the world. That's why मैं जानती नहीं की. That's why मेरे नाल concert पे नहीं जा रहे. 2025. My goal. मेरा सब तो बड़ा गोल पता की है? मेरे नाल concert पे नहीं जाना. ए ड्रामेबाज. Day 1. Hope I get the ticket. Day 1 make a song. Day 2 mix and master. Day 3 release. ਇਹ ਵਿੱਚ ਐਡਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਲੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗਾਣਾ ਬਣਾਈਦਾ. Realistic ਰੱਖੋ ਨਾ. Day 1, Day 3, Day 5 ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. Fine. ਜਸ ਮਾਸਟਰ ਵਾਲੇ ਆਈਡੀ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮੈਡਮ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈਗਾ ਹਾਂ ਸੋ ਮੇਰਾ ਆ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗਾਣਾ ਬਣਾਵਾਂ ਫਿਰ 2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮਿਕਸ ਮਾਸਟਰ 5 days to go. Yes. Yeah. I wish the world worked like that. We can make the Instagram world work works like that. ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਬਥੇਰੇ ਨੇ. It says everything is so blissful. I wake up with thoughts such as, ooh, I'm making my set list. The Glubby World Tour set list. I'm making it right here. Ah, मेरी set list है. कुछ illegal तो नहीं लिखा इत्थे ना. Ah, मेरी set list है. ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਗਾਣੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਆ 4 ਗਰੁੱਪ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਏ ਗਾਣਿਆਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਗਾ ਲਿਆ such as that. ਹੋਰ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਲਿਖਿਆ. My life now is glorious and powerful, blissful and deeply enriched in love. Oh, so good. Hi. My big dreams in this life, you know, if you've gotten to this part of the podcast, I've written my big dreams in life. Akas teri copy kitte? Not with me. I saw a notebook. That it is the acting one. ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਚ ਨੋਟਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਉਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ. ਕੀ ਹੈ? ਖਾਲੀ ਪੇਜ ਨਹੀਂ ਕੋਚ? ਖਾਲੀ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੈ. ਤੇ ਫਿਰ ਆਜਾ ਲਿਖੀਏ. ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਦੇ ਚ ਥੋੜੀ ਲਿਖਣਾ ਹੁਣ ਵੀਲ ਜਸਟ ਟਾਕ ਐਂਡ ਫਿਨਿਸ਼ You know, ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕਿੰਨੇ ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਸੀ 20 ਮਿੰਟਸ ਕ੍ਰਿਸਪ. ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਚ ਨਾ. ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਮਜ਼ਾ. ਪਤਾ ਕਿਉਂ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡਰਾਈਵ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਤਾਂ ਬੈਟਰ ਸੀ. ਆਈ ਨੋ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਸਟੂਡੀਓ ਜਾ ਕੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨਾ. ਨਹੀਂ ਬਿਕੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ. ਨਹੀਂ ਇਟ ਸ਼ੁਡ ਬੀ ਵਿਦਆਊਟ ਪਲਾਨਿੰਗ. ਉਹ ਜਿਹੜਾ 45 ਮਿੰਟ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਚ ਰਹੇ ਆ ਨਾ ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਵਾਈਬ ਕਿਲ ਕੀਤੀ. No, I think we should not plan about. Or we should be in a good mood today. Also, we've been in like. I mean, we were, but we then were discussing some shit and that came out also. I think was it also did. bitter about that. That's okay. ਪਰ ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਕਰਨੇ ਆ ਇਹ ਆਪਾਂ ਭੇਜ ਦਾਂਗੇ ਐਡਿਟ ਵਾਸਤੇ. How do you say that? ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ. ਜਿਹੜੇ Of course. cute ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੁਝ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੈ ਛੋੜ ਭਾਵੇਂ 10 ਮਿੰਟ ਦਾ ਹੋਏ. 10 ਮਿੰਟ ਦਾ ਕਰਦੇ ਚੱਲ. Yeah. And next time we'll do it. Actually, you know what we should do? We should at least write some 4-5 base topics. ਚੱਲ ਤੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ ਨਵਾਂ. ਚੱਲ ਆਕਾਸ਼ ਅਜੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਅਸੀਂ ਮਿਲਦੇ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮਹੀਨਾ ਤੇ ਬਾਏ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. Ladies and gentlemen, ladies. ਐਦਾਂ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਵਲੌਗ ਸ਼ੂਟ. ਅੱਖਾਂ ਕਾਲੀਆਂ ਨਾ ਤੇਰੀਆਂ ਮਲਦੀ ਕਿਉਂ ਸੁਰਮੇ ਲਾ ਕੇ? I look like a raccoon. Guys, ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ next time ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ. ਨਹੀਂ. Wow, she just said ਨਹੀਂ. Yeah, but I don't want to keep wearing black t-shirts and all my friggin' things. ਤੂੰ ਸਿੱਧਾ ਜਿਮ ਤੋਂ ਆਈ ਆ. Yeah, not gym ਤਾਂ ਗਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਆਈ ਹਾਂ. ਤੇ ਜਿਮ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਕਿਉਂ ਪਾ ਕੇ ਜਾਨੀ ਕਲਾਸ 'ਚ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਕਰਨ ਆਉਣ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ. ਮੈਂ ਜਿਮ ਕੀਤਾ ਮੇਰਾ ਗੋਡਾ ਦੁਖਣ ਡਿਆ ਨਾ ਮੇਰਾ ਗਿੱਟਾ ਵੀ ਦੁਖਣ ਡਿਆ. ਮੈਂ 15 ਮਿੰਟ ਰਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਆ ਗਈ ਬਸ. Good. Now we will sit and talk. Look at this. Oh my god. No, look at this. It's very beautiful. It's freaking difficult as hell. It's like So the third cute. class. Look at the little girl. Yeah. Kitty cute hai. Anyway, ladies and gentlemen, signing out this time. Agli wari, you know what we should do?
Why don't you write in comments? Let's what do you rapid want fire. to- Let's do rapid fire. I know I'm so like, First, let me finish. What do you want us to talk about? me. Write it in the comments. मैं उन्ना नाल गल करन दी हां. Oh my god. Write it in the top with comments, and then we will talk about that the next time. Now, before we go, Jasmine has a rapid fire. She will only ask questions. So let's see how prepared she is for this thing she wants to do. Action. I was not prepared to ask the question. तो please एक Google कर ला. मैं चल, Google Google च कर नहीं होता कुछ. Google This is personal. Order में नहीं place होया सी हले. यार कर दिया कुछ truth or dare कुछ हो जाए यार मैंने views चाहिए ने मेरे channel ते. ये वाला बंद खत्म हो गया. Next time we'll plan it out. Last time actually this is not bad. It had its moments. Yeah. It had some moments, but throughout it was just too much. It was intense. Yeah, it was, and a lot of it was intentional. I think that we can't do. It's better when we are not thinking about it. Today we thought about it. Yeah, we did. मेरी coffee order कर दे. हाँ, वो तो आ जानी हुन. इन्नू बंद कर दो पहले. उंज normal मैं live चली जानी हां. Instagram ते? हाँ. की करांगे उथे? I don't know. Just hello, hi. We are doing ladies look vlog. Please watch it. We are here for cross promotion. मैं अपने ते जानी हां. Then we'll promote your song also. चल ठीक है यार. Because you two have been going live, na? Except you don't read comments. You are revealing all the truths about me. Yeah, because the other day I was gonna leave a comment and then I saw that you're not even looking at the screen. चलो जा गाना जा सुनाने चल मेरे ladies लोग ते. You sing. Which song? Yeah. I think I'm the only one that's working hard for ladies लोग. Nice. कर दो फिर बंद. You literally are reading comments of your Instagram post. Someone has a ticket for me. I'm trying to go to Coldplay with you. AC ला देंगे तो मैं First ticket ਜਦੋਂ ਮੈਂ AC ਲਾਣ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ. Sorry, not available. ਸਿਰ ਚ ਪਾ ਆਪਣੇ ਟਿਕਟ 25 ਜਾਣ ਦੀ. ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੀ ਟਿਕਟ ਹੈ. चल फिर. How would you like if I posted a whole hour and 10 minutes of this? I mean, we might lose We'll lose our following. our lovers of the unhinged because we've not really been only unhinged. We've been very Fierce. no fierce nahi. Fierce da bhi thoda ja chunk paana hai, but apart from that, it was very scattered. It was not like, how do I explain? Even last time we were scattered, but there was more spontaneity in the last one. There was no pressure. Here, I feel like there was some pressure. We have changed. Fame has changed us. ਹਜੇ 2 ਐਪੀਸੋਡ ਸਾਡੇ ਹੋਏ ਨੇ 719 ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ 13000 ਸਾਡੇ ਵਿਊਜ਼ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਬਦਲ ਗਏ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਆ ਹੁੰਦਾ ਫੇਮ ਦਾ ਅਸਰ ਠੀਕ ਹੈ Don't let the fame get to you. as it got to us. Signing out.